Dear folks, so far we have seen the subject and verb conditions. What is subject and what is verb? What we are speaking is subject, isn't it? Okay, for example, Ram. Ram is a subject, speaks is a verb. So, according to the conditions, so far we have seen 33 conditions. According to the conditions, we are going to see the exercise. The dog is a faithful animal. Is it correct or wrong? Right or wrong? Right. Right. Yes, sir. Wrong. Why? In front of dog, you are not supposed to use the. Right? You should say only dog is a faithful animal. You should not say the dog, the cat, the lion. You are not supposed to. Why? The birds. No. The dog is a wrong word, wrong sentence. Dog is a faithful animal. If you get an examination paper, competitive examination, if they say the dog is a faithful animal and mark which is wrong, then you have to say the is wrong. Dog is a faithful animal, right, sir? For any animal, before that you are not supposed to use the. Yes, the. What do you say? The, because it starts with a consonant, the. Second, her command on English is good. Is it correct or right or wrong? Wrong. Wrong. Why? Off. After command, you are using of. A command of English is good. She speaks a good English. So, her command of English is good. This is the correct answer. Right, sir? Every children is naughty. Is it right or wrong? Every children is naughty. Wrong. Every individual, every means stands for what? One. So you have to use child. Every child is naughty. Not every children is naughty. Next, ladies' room and boys' room. Is it correct? Wrong. After lady, what you have to use? Ladies, you have to use apostrophe, not comma. Boys' room, apostrophe you have to use. Right, sir? Ladies is plural or singular, sir? Plural. So, after plural, after yes, you are using an apostrophe. Right, sir? Fifth one, you see, she told me that she will come. Is it correct or wrong? Why? Because told me, it is past tense, so would should come. No, it is, of course, to an extent. Why? Like request. It is indirect speech. Direct speech means what? She told me I will come. She told me I will come. She told me that she would come. Right, sir? It is indirect speech. So, in indirect speech, you have to use would, because you are using that. That is used for what? Indirect speech. Right, sir? So, this that is a relative pronoun, stands for what? Matter, which she told. Matter. The information. Sixth, she knows swimming. Is it correct? She knows dancing. She knows swimming. She knows what not, riding. She knows how to swim is the correct answer. How to swim. Right. After knows, verb plus ing, then you have to use how to. Plus present tense verb. How to swim. They are good in maths. Is it correct? They are good in maths. Is it correct? No. What is correct answer? They are good at maths, at mathematics. You have to use at. In is used for what? Place. Place, bigger places. At is also used for places. Where? American spoken English is at Trustupuram signal in Kodambakkam. At. At means stands for a location. Smaller place. Smaller places, yeah, you can say. At mainly is used to show the location, the area. Meenakshi College is at Kodambakkam in Chennai. okay, at the corner of the Kodambakkam bridge, right, sir? At. So, at is used for location. We have gone to Delhi thrice. Is it right or wrong? Wrong. I say it is wrong, or the grammar says it is wrong, because
We have gone to Delhi. Rather than gone to, you have to use, we have been to Delhi. We have been to Delhi. I have been to America. Been. Number 9, it is time. It is time. It is time means what? Present. So far it has not happened. It is time. We learn business. Is it correct? No. What is the right answer? It is time. We learned business means so far I have not learned business. Even at the time of speaking. Then you are using past tense. It is time we studied hard. It is time we stopped drinking alcohol. It is time we learnt Hindi. So it is time, whenever you are using the phrase it is time, then you are using past tense. It is time. 10. We have left to US. Is it correct, sir? We have left for the US. Whenever you want to say US, you are not supposed to say just plainly US. You have to say the US. To the US. No. What is that correct answer? For the US. We are left for the US. Next, 11. Why? Why? States is a noun. United is an adjective. So, adjective with a noun. You are using the. America, the America, no, it's wrong. The India is wrong. But the United States is correct. Even a movie, I don't know, English or Winglish or something, Sridevi, that particular English teacher says, you have to use the US, and she was asking why the India is wrong, why the US is correct. She says, isn't it? Huh? Yeah. 11. We went to the US recently. Here you see the US, it's correct. We went to the US recently, is it correct? We have been to the US recently. We have been to Delhi recently. We have been. A particular place which you have gone, then you are using we have been. Next. 12. She has finished a dance yet. Why you have to use has not? She has not finished a dance yet. Anybody, can you say why this has to be changed to negative? 12. Yet is used only for negative. Yet, yet. So far, yet. Yet is used only for negative. She has not finished her dance yet. She has in. As in. 13. They never seen such a beautiful house. What is wrong here? Because verb is not there. They never seen such a beautiful house. Wonderful, she has told. Verb is not there. Okay. Verb you are using. What is the verb you have to use? Had. Verb is not there. Where is the verb? Seen is not a verb. Seen is a past participle. Only see and saw is verb. Seeing is not a verb. Seen is not a verb. Had is a helping verb. You have to use had. They had never seen such a beautiful house. You got it? Are you clear about it? So, totally 13 exercise. These are the exercises which you find in your competitive exams. Next, 14. You must obey your parents. What is wrong here? Why can't you use you must obey your parents? You are supposed to use ought to. You ought to obey your parents. Why ought to? Because ought to is used for obligation. Obligations. It is your duty. When you want to do your duty, then you are using ought to. Social duties. Ought to. I ought to take care of my parents. He comes from a rich family. No, wrong. He comes of a rich family. Why do you use of instead of from? Anybody? From stands for a preposition, place and time. From so and so year, from the month of, from Chennai. So, from of you have to use of a rich family, right? So, they have a great liking to acting. Why you have to use they have a great liking for acting? Anybody? Because after to the verb, present tense verb. Present tense verb only it should come. To act should come, it is acceptable. To Chennai it can come, it is acceptable. But to acting is wrong. Only you have to use for acting, for dancing, for paying, for watching, for going. 17. I was moved of tears after seeing him.
What do you mean by moved of tears? Started crying. I was moved of tears. You have to use only with why. I was moved with the tears, not of tears. Of means it's a possessive thing. Something of possessive and something which results. So no, only with the tears. With the tears you are moved. What do you mean by moved means what? You felt a bit sad. Bit sad. Next, 18th. Of all the great leaders, John F. Kennedy stand out. What is the right and what is wrong, sir? The should come for greatest. Yes, wonderful. You are not supposed to use the. Why? Of all the greatest. For the superlative degree, you are using. So, what you have to use? Of all great leaders, right, sir? The should not be used. The is used only for superlative degree, tallest. Of all great leaders, John F. Kennedy, why you have to use stands instead of stand? Third person singular. Third person singular, John F. Kennedy. So you have to use stands. Rama plays, Kennedy stands, Rama sings, Sita dances. You have to add yes. Right, sir? 19. I wish India was free from poverty and literacy. Illiteracy means what? No education. Why should you use were instead of was? Anybody? India is comprised of people. So we should use verb. No. Anybody? I wish. So something which is not true, you want it to be true, then you are using I wish. I wish he were a collector. I wish he were an engineer. I wish he were in Delhi. Something which is not true, you want something to happen according to your wish. Then you are using were. I wish India were free from poverty and illiteracy. In India there is poverty. In India there is illiteracy. No education. Proper education is given. So you are telling I wish India were. You are imagining of something which has not happened. 20. A command over Chinese language is great. Where do you, what you have to use? Command of. Already we have seen a command on English is good. A command of Chinese language is great. Able to understand, sir? Now, 21. The gap between rich and poor are widening. Widening means what? Growing more and more. So, you have to use what? Instead of rich and poor, you are using the rich, the poor. Why do you use the rich and the poor? Anybody? Lot of. Anybody? Wonderful. Rich is a noun. Actually, rich is an adjective. Rich, richer, richest. But here, the rich mentions the rich people. Poor mentions the poor people. So, you are using the rich and the poor. The manager, the correspondent, the actor. So, you are using the rich and the poor. Next, 23. The suitcase, 22nd. The suitcase is too heavy that he cannot lift. So, what is wrong and what is right? The suitcase is too heavy. Then, instead of that, you have to use for instead of he, him, then the suitcase is too heavy It should come. for him to lift. You have to use to lift it, because after to, what you have to get? Once again to should come. To lift it. You have to use to lift it. The suitcase is too heavy for him to lift it. So, after TOO, you should get one other TO plus present tense verb, right? It is too costly to buy. It is too, what is that? Too. Sir, he cannot to lift it. It won't come, sir. He cannot lift it, sir. It is, the suitcase is too heavy He cannot to lift it. that He cannot lift it. It's right.
No, no. The suitcase is too heavy for him to lift it. Cannot, will not, cannot won't come. To lift it. The suitcase is too heavy for him to lift it. The suitcase is too heavy for him to lift it. Cannot, should not, shouldn't come here. 23rd, the priest told that sun revolves around the earth. What is wrong here? Instead of before the sun you have to use the. Before the earth you have to use the. Then one other. The priest told us. You don't have the object. What object is it? Told us. Direct object or indirect object? Indirect object. So indirect object comes and after that you are using that. Now you are able to understand up to 23rd. 24. Polluted air is not good for heart. What is the correct answer? Polluted air is not good for the heart. The heart. Heart is in noun. The. Meena wish. She was the headmistress of the school. She says, okay, I wish I were the headmistress. So what is wrong here? So Meena is a singular. So you have to add wishes. It is which is not going to happen, but she wants to happen. So she were. Right, sir? Meena wishes she were the headmistress of the school. 26. Mr. Ram is used to smoking. Is it right or wrong, sir? Why? You are supposed to use only smokes. Mr. Ram smokes. That's all. 27. I met my father today morning. Is it correct or wrong? No. For morning, afternoon, evening, night, you are not supposed to use today. You have to use this. This. In the morning also you can use. 28. Tendulkar played with much more better. Is it correct? No. Why? Why? It is more. More is a more and better. Both are comparative degree. Right? More beautiful. Better boy. So you are not supposed to use. So you have to use only one comparison. So much better. Much is an adverb or adjective or a what? Adverb. My father is looking forward to see you. What is correct answer? My father looks. Why? Today morning we saw what? Verb look, it's not. Looking, is looking, present continuous. No, for considering, looking, all those words. Then understanding. No, I am understanding. No, it is wrong. I understand. I understand. For looking there is no is looking. You should not say. You should say looks. 30. Dog is man's friend. What is the correct answer? Already we have seen. The dog. The you have to use. The dog. Why, sir? Now here we can use We have the to dog. mention the specific dog. That is so we also have the dog is a faithful No, that is animal. common sentence. The dog. There also dog. They Yes, used. yes. Here you use the dog is man's friend, where the dog is a faithful animal. There also that is also I think. What is We that have it is to given? specify the specific dog, sir. That dog. The There dog. also the specific dog only faithful animal. Dog is a faithful animal. It's a general You said thing. that. No, here also man's Animals before friend. the So we can use the dog, the bird like that. 1 minute. The dog is man's friend. Is it correctly given there? Yes, Yes. sir. Okay. Now let us leave this into consideration. Let us come at the end of the discussion. Dalai Lama. Dalai Lama. Who's the Dalai Lama? Chinese spiritual leader. Is a well-known spiritual leader and well-being of all the people in the world is his main goal. What is wrong and what is right? Dalai Lama is a well-known spiritual leader Instead of his And- word should come. World. and the well-being of all the people in the world is his main goal. In his main goal, sir. Hmm? In his main goal. Check, sir. Of all the people in the world, in the world. Of all the people in the world is his main goal. In his main goal.
That is not wrong. In his main goal, how does it come? But in that paper, it's Is his main goal. Okay, there's two things we shall see later. Now coming 32. Despite of strict warning by the headmaster, she has come late to the class yesterday. What is right? despite. You are not using despite of. You are supposed to use despite. What is the difference between despite and in spite? I don't know, sir. Both are. Despite, no, despite, in spite means in addition to, despite means even after leaving it. See, in spite of studying hard, he did not get good marks. What do you mean by that? Even though. Even after going attending tuition, he did not get good marks. Despite attending tuition, he did not get good marks. What is the difference between in spite of and despite attending? See, in spite of attending the tuition, he got low marks. Despite not attending the class, he got good marks. Positive. Positive. See, in spite of studying MBA, he is not successful in business. Okay. Despite not studying MBA, he is successful in his business. What is the difference between this and that? Positive statement we used despite. Without With the MBA, you are a failure in business. Without MBA, he is a success in business. This is what the difference between this and that. Okay. Now coming here, this Dalai Lama is a well-known spiritual leader, and the well-being of all the people in the world is his main goal. So the sentence as such, it is a correct sentence. I don't know how come in should come here. As a well-known spiritual leader and well-being, and the well-being, you should add, okay, the well-being of all the people in the world is his main goal. This is a correct sentence. There is not much of difference between this and that. Here, a dog is man's friend. So, we are not supposed to use the dog. The dog is a faithful animal. So, here the dog is a, what is that? Dog is a universally accepted norm. All the dogs are what? Faithful. No dog is unfaithful. So, dog is a faithful animal. You are just saying, you are not particularizing. If there are 100 dogs, you are particularizing one dog. You are not particularizing one dog. All the dogs are faithful. So, you are not using the. Here, dog is a man's friend. Are all the dogs a man's friend? Some dogs are not. So, you are telling the domesticated dogs, the dogs which you bring up in your home, a Pomeranian dog or some other dog, a dog, here you are saying the dog is a man's friend. Some dogs, when you want to particularize, you are using the, when you are not particularizing, you are not using dog. Hope you are able to understand. Okay, sir. Cut, sir. So, இப்போ நம்ம எழுவாய் மற்றும் வினைச்சொல்லுடைய பயிற்சிகளுக்கு வந்திருக்கோம். இதில் நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது, ஒன்றொன்னா பார்க்கலாம். த டாக் இஸ் அ ஃபேத்ஃபுல் அனிமல். இந்த இடத்துல தன்னு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா, இது ஒரு ஜென்ரலான பொதுவான விஷயம். எல்லா டாகுமே ஃபெய்த்ஃபுல்லான அனிமல் தான். எல்லா டாகுமே வந்து ஃபெய்த்ஃபுல் அனிமல்னால நம்ம த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி வெறும்னா டாக் இஸ் அ ஃபெய்த்ஃபுல் அனிமல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, ஹர் கமாண்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் இஸ் குட். இங்கே ஆன் வரக்கூடாது. கமாண்டுக்கு அப்புறம் எப்போவுமே ஹாஃப் தான் பயன்படுத்தணும். அதனால் இந்த சென்டென்ஸில் ஆன் தவறு, ஆஃப் தான் பயன்படுத்தணும். மூணாவது, எவ்ரி சில்ட்ரன் இஸ் நாட்டி. எவ்ரின்றது ஒவ்வொரு குழந்தைங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இடத்துல சில்ட்ரன்னு பயன்படுத்தக்கூடாது, சைல்டு தான் பயன்படுத்தணும். அப்புறம் லேடிஸ் ரூம் அண்ட் பாய்ஸ் ரூம். லேடிஸ்ன்றது பல பெண்கள்னு அர்த்தம், பாய்ஸ்னால் பல ஆண்கள்னு அர்த்தம். இங்கே இவங்களுடைய ரூம் சொல்லும் போது எப்போவுமே வந்து நிறைய பேர் இருக்கும்போது எஸ்ஸுக்கு கடைசியாக இருக்கிற எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி பாய்ஸ்லேயும் எஸ்ஸுக்கு அடுத்து தான் அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணணும். அஞ்சாவது, ஹீ டோல்ட் மீ தட் ஷீ வில் கம். இது வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு பேசிக்கிறது டைரக்ட். அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டதை இன்னொருத்தர்கிட்ட பேச சொல்கிறது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல தட்டுன்றது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன், துணை பெயர் சொல்லுவாங்க.
ஷீ டோல் மீ தட் ஷீ வில் கம். வில் பயன்படுத்தக்கூடாது, எப்போவுமே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு would தான் பயன்படுத்தணும். ஷீ நோஸ் ஸ்விம்மிங், நோஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்விம்மிங், டான்ஸிங், பிளேயிங் அதெல்லாம் வரக்கூடாது. ஷீ நோஸ் ஹவு டு ஸ்விம் அப்படி தான் சொல்லணும், ஹவு டு டான்ஸ் அப்படி தான் சொல்லணும். தே ஆர் குட் இன் மேத்ஸ். இப்போவுமே சப்ஜெக்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது நம்ம சப்ஜெக்டை பற்றி பேசும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னும் எப்போல்லாம் பயன்படுத்தணும்னா ஒன்லி இடத்துக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும். சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி சப்ஜெக்டை பற்றி பேசியிருக்கனால பயன்படுத்தணும். வி ஹாவ் கான் டு டெல்லி த்ரைஸ். இந்த இடத்துல டெல்லிக்கு நான் 3 தடவை சென்றிருக்கிறேன்னு சொல்லும் போது கான் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது, எப்போவுமே பீன் தான் சொல்லணும். இட் இஸ் டைம் வி லேர்ன் பிஸ்னஸ். இட் இஸ் டைம் நம்ம ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒரு சொற்றொடரை பயன்படுத்தும் போது எப்போவுமே இறந்த கால வினையச்சமான லேர்ன்ட், ஏட் அதை தான் பயன்படுத்தணும். அதனால் வி லேர்ன் பிஸ்னஸ் தவறு, வி லேர்ன்ட் பிஸ்னஸ் தான் கரெக்டு. வி ஹாவ் லெஃப்ட் டு யுஎஸ். யுஎஸ் ஒரு நவுன், த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். இதில் யுனைடெட்ன்றது அட்ஜெக்டிவ், உரிச்சொல் சொல்லுவாங்க. எப்போவுமே உரிச்சொல்ல சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தணும். த அமெரிக்கா தவறு, த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தான் சரியானது. அதனால் வி ஹாவ் லெஃப்ட் ஃபார் த யுஎஸ்ஏ. டூக்கு அப்புறம் எப்போவுமே வினையெச்சம், நிகழ்கால வினைச்சம் தான் பயன்படுத்தணும், நிகழ்கால வினைச்சொல்ல தான் பயன்படுத்தணும். அதனால டூ இங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது, ஃபார் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வி வென்ட் டு த யுஎஸ்ஏ ரீசெண்ட்லி. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா த யுஎஸ்ஏ கரெக்டு, சரி. ஏன்னா யுஎஸ்ஏக்கு முன்னாடி த தான் வரணும். வென்ட் தவறு, ஏன்னா இது போய் இருக்கிறாங்க. ரீசெண்ட்லின்னு சொல்லும் போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இல்லை கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ குறிப்பிட்ட அளவு இப்போ தான் ரீசெண்டாக நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கும் போது நம்ம வென்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது, have been தான் பயன்படுத்தணும். she has finished her dance at. எட்டுன்றது எப்போவுமே எதிர்மறை வாக்கியத்துக்கு தான் பயன்படுத்தணும். அந்த இடத்துல இது ஒரு has பயன்படுத்தக்கூடாது, has not தான் பயன்படுத்தணும். they never seen such a beautiful house. இந்த இடத்துல வினைச்சொல்லே இல்லை, சீனுன்றது வினைச்சொல் கிடையாது, இறந்த கால வினை எச்சம் பேர். இந்த வாக்கியத்தில் எந்த வினைச்சொல்லும் பயன்படுத்தலை, அதனால நம்ம had பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ யூ மஸ்ட் ஒபே யோர் பேரண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல எப்போவுமே கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய சமுதாய கடமைகளோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம எப்போவுமே ஆட் டு தான் பயன்படுத்தணும், மஸ்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் எ ரிச் ஃபேமிலி. ஃப்ரம் ஒரு இடத்துக்கு தான் பயன்படுத்தக்கூடிய முன்னிடை சொல்லு, இதை இங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹீ கம்ஸ் ஆஃப் எ ரிச் ஃபேமிலி தான் சொல்லணும். தே ஹாவ் எ கிரேட் லைக்கிங் டு ஆக்டிங். இந்த இடத்துல டூக்கு அப்புறம் எப்போவுமே நிகழ்கால வினைச்சொற்கள் தான் பயன்படுத்தணும். இங்கே ஆக்டிங் சொல்லக்கூடாது, டு ஆக்டிங் கரெக்டு, ஆனால் டு ஆக்டிங் சொல்லக்கூடாது, ஃபார் ஆக்டிங் தான் சொல்லணும். ஐ வாஸ் மூவ்ட் ஆஃப் டியர்ஸ் ஆஃப்டர் சீயிங் எம். இதில் மூவ்ட் ஆஃப்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட இதை சொல்லும் பொழுது ஆஃப் பயன்படுத்துவோம். இந்த இடத்துல மூவ்டு வித் டியர்ஸ் தான் வரணும், வித்து தான் வரணும். Of all the great leaders, John F. Kennedy stand out. இந்த இடத்துல the எப்போவுமே greatest ஒரு சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் the பயன்படுத்தணும். the greatest, the best அப்படி தான் சொல்லணும். இந்த இடத்துல the பயன்படுத்தக்கூடாது. Of all great leaders, John F. Kennedy stands. இங்கே எஸ் ஏன் சேர்த்துக்கிறோன்னா இது படற்கை தன்னிலை சொல்லுவாங்க. ஜான் எஃப் கெனடின்றது 3வது நபர், அவங்கள பற்றி நம்ம சொல்லும் போது எஸ் சேர்த்துக்கணும் வினை சொல்லோட. ஐ விஷ் இந்தியா வாஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாவர்ட்டி அண்ட் இல்லிட்ரஸி. இங்கே விஷ் யாரையோ வாழ்த்துருவோமோ இல்லை யாருக்கோ வாழ்த்து சொல்கிறோன்னா நம்ம இங்கே வாஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது. எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய செயல் அது இன்னும் நடைபெறவில்லைன்ற பொழுது நம்ம வேர் தான் பயன்படுத்தணும். ஹர் கமாண்ட் ஓவர் சைனீஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் கிரேட். நம்ம முன்னவே பார்த்த மாதிரி கமாண்டுக்கு அப்புறம் எப்போவுமே ஆஃப் தான் பயன்படுத்தணும், ஆஃப்ன்ற முன்னிடை சொல்ல தான் பயன்படுத்தணும், ஓவர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. த கேப் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் ஆர் வைடனிங் இன் இந்தியா. இந்த இடத்துல ரிச் அண்ட் புவர்ன்றது உரிச்சொற்கள் கிடையாது, ரிச் அண்ட் புவர்ன்றது பெயர் சொற்கள். எப்போவுமே பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தணும், ஆர் வைடனிங் கிடையாது. இது ரெண்டும் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்த கூட்டு வாக்கியம் பேர். இந்த கூட்டு வாக்கியத்துக்கு எப்போவுமே இஸ் தான் பயன்படுத்தணும். The suitcase is too heavy that he cannot lift. இந்த இடத்துல டூக்கு அப்புறம் எப்போவுமே TO2 வரணும், தட் வரக்கூடாது. The suitcase is too heavy for him to lift it வரணும். டூக்கு அப்புறம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கால வினைச்சொல்லான லிஃப்ட்டை தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம், லிஃப்டட்னு சொல்லலை. அப்புறம் the priest told that sun revolves around earth.
இந்த இடத்துல ப்ரீஸ் டோல்ட் அஸ் வரணும், தட் சொல்லக்கூடாது. இது வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் கிடையாது. தட் எப்பவுமே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு தான் பயன்படுத்துவாங்க. சன் அண்ட் எர்த், இந்த சன்ன்றது நவுனு பெயர்ச்சொல், அதனால அதுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தியிருக்கோம். எர்த்ன்றது இந்த இடத்துல பெயர்ச்சொல், அதுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தணும். பொல்யூட்டட் ஏர் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹார்ட், இந்த இடத்துல ஹார்ட்ன்றது இங்கே பெயர்ச்சொல், பெயர்ச்சொலுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே த பயன்படுத்துறதுனால இந்த த ஹார்ட் தான் இங்கே சரியானது. மீனா விஷ் ஷி வாஸ் அ ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல், இந்த இடத்துல மீனான்றது தன்னிலை படற்கை, தன்னிலை படற்கைக்கு எப்பவுமே வினைச்சொற்களுக்கு அப்புறம் எஸ் சேர்த்துக்கணும். இங்கே விஷுக்கு எப்பவுமே இஎஸ் சேர்க்கணும். ஸோ விஷஸ்ன்னு சேர்த்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இது வாழ்த்து சொல்லியிருக்கும் போது வாஸ் வரக்கூடாது, வேர் வரணும். மிஸ்டர் ராம் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்மோக்கிங், எப்பவுமே யூஸ் டு ஸ்மோக்கிங் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. மிஸ்டர் ராம் ஸ்மோக்ஸ் தான் கரெக்டு, ஏன்னா ஒரு ஹேபிட் பழக்கத்தை சொல்லும் போது எப்பவுமே அது நிகழ்காலத்தில் தான் சொல்லணும். ஐ மெட் மை ஃபாதர் டுடே மார்னிங், டுடே மார்னிங், டுடே நூன், டுடே ஈவினிங்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. இன்னைக்கு நடக்க போகிற இன்னைக்கு இருக்கிற வேலையை வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து திஸ் தான் பயன்படுத்தணும். டெண்டுல்கர் பிளேட் மச் மோர் பெட்டர், மோரும் பெட்டரும் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பொருள், அதனால மோரும் பெட்டர் ஒன்றா சொல்லக்கூடாது, மச் பெட்டர் தான் சரியானது. மை ஃபாதர் இஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி யூ, சில வார்த்தைகள் சில வினைச்சொற்களுக்கு வந்து நிகழ்கால தொடர்நிலை கிடையாது. அந்த மாதிரி வினைச்சொற்கள் ஒன்று தான் லுக்குக்கு லுக்கிங்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது, பயன்படுத்தக்கூடாது சில நேரங்களில். மை ஃபாதர் இஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி யூ தவறு, மை ஃபாதர் லுக்ஸ் ஃபார்வர்ட் டு சி யூ தான் சரியானது. டாக் இஸ் மேன்ஸ் ஃப்ரெண்ட், இந்த இடத்துல ஏன் இங்கே த பயன்படுத்தியிருக்கோம், இங்கே ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னா, இந்த த வந்து ஒரு பொதுவான விஷயத்துக்கு பொதுவான கருத்துக்கு சொல்லும் போது நம்ம த பயன்படுத்தக்கூடாது. இந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட நாய் மட்டும் சொல்லும் போது த பயன்படுத்தியிருக்கோம். த டாக் இஸ் மேன்ஸ் ஃப்ரெண்ட், அந்த டாக் மேன்ஸோட நண்பன் சொல்லியிருக்காங்க. டைலா லாமா இஸ் அ வெல் நோன் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் அண்ட் வெல்பீயிங் ஆஃப் ஆல் த பீப்புள், இந்த இடத்துல வெல்பீயிங்க்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தணும். டிஸ்பைட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிக்ட் வார்னிங் பை த ஹெட் மாஸ்டர் ஷி ஹாஸ் கம் லேட் டு த கிளாஸ் எஸ்டர்டே, இந்த இடத்துல டிஸ்பைட் ஆஃப் கிடையாது, டிஸ்பைட்டு இல்லைனா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பயன்படுத்தலாம், ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பொருள் தான். She told me that she will come to the class tomorrow, இது சரியா தவறா? She told me that she would come to the class tomorrow. ஏன் தவறு? She told ன்னு சொல்லும்போது அப்போ வந்து அது willன்னு சொல்லக்கூடாது, woodன்னு சொல்லணும், indirect speech. ஏன்னா இங்கே தட்டு பயன்படுத்தணும். தட்டுன்றது வந்து எப்போவுமே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்ல. தட்டுக்கு அப்புறம் வந்து எந்த சென்டென்ஸை ஒரு வாக்கியத்தில் தட்டு இருந்தாலே அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுன்னு பேர். அந்த இடத்துல நம்ம எப்போவுமே வில் இருந்தால் வுட்டுன்னு மாற்றிக்கணும், ஷல் இருந்தால் ஷுட்டுன்னு மாற்றிக்கணும், கேன் இருந்தால் குட்டுன்னு மாற்றிக்கணும். இப்போ ரெண்டாவது ஐ மெட் மை அங்கிள் டுடே ஈவினிங், சரியா தவறா? தவறு. ஏன் தவறு? திஸ் ஈவினிங், இன்னைக்கு நடந்த எந்த விஷயத்தையும் சொல்கிறதுனால திஸ் சொல்லணும். இன்றைய பொழுது எந்த பொழுதாக இருந்தாலும் நம்ம திஸ் தான் பயன்படுத்தணும். டுடே மார்னிங், டுடே ஆஃப்டர்நூன், டுடே ஈவினிங் பயன்படுத்தக்கூடாது, திஸ் தான் பயன்படுத்தணும். Cat is man's pet. இதுல the வரணுமா வரக்கூடாதா? It will come the man's pet, the cat. the பயன்படுத்தணும். ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்டை சொல்லும் போது the பயன்படுத்தணும். இதுவே the cat is faithful animal அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பொதுவான விஷயம், அந்த இடத்துல the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட நாயோ குறிப்பிட்ட ஒரு அனிமலையோ மிருகத்தையோ சொல்லும் பொழுது the கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
It is time we learn catering. சரியா தவறா? Wrong. ஏன் தவறு? There should be used learned. ஏன் learned பயன்படுத்தணும்? Because it is what it is time there should be used learned instead of learn. அது ஏன் பயன்படுத்தணும்னு கேக்குறேன். வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன்னு? Past participle. Instead of learned it should be used learn. வேற யாராவது சொல்ல தெரியுமா? ஏன் learned பயன்படுத்துறோம் learnக்கு பதிலான? The time. We can use past. அத ஏன் பயன்படுத்தணும்னு டைம் கேக்குறேன். அந்த phrase வரும்போது past tense verb is. சரி. it is timeன்ற இந்த சொற்றொடர் வரும்பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக வினைச்சொற்கள் என்ன வினைச்சொற்களா இருந்தாலும் இறந்த காலத்து வினைச்சொற்களை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். நன்றி.